Alors, bienvenue et merci d'être venu à la rencontre littéraire. C'est Joséphine qui va faire l'interview de Nick Martin. Joséphine est une lycéenne en terminale qui nous a dit qu'elle aime lire et faire des rencontres et que donc elle était contente d'être ici. Ça paraît effectivement adéquat. Donc merci beaucoup Joséphine. Et elle va interviewer Nick Martin, l'auteur de la pièce que vous venez de voir interpréter. Merci beaucoup. Et qui est un auteur saponi, originaire de Caroline du Nord, dramaturge et journaliste qui écrit essentiellement sur les questions indiennes. Vous avez quelque chose à ajouter? Ah oui, pardon, si, bien sûr. Je savais que j'oubliais un truc. Et qui est en résidence à Vincennes en ce moment pour 3 mois avec l'animation d'un atelier d'écriture. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Alors, ma première question, c'est quand est-ce que vous avez commencé à écrire et qu'est-ce que vous écriviez alors? Est-ce que vous écriviez déjà d'emblée des écrits journalistiques sur les droits des natifs américains ou pas du tout? So I started, you mean just to clarify, just writing in general? Like when did I start writing? And so shortly after I learned how to read would be the quickest answer. For me, I always just was drawn to kind of writing characters and writing dialogue. Tap, tap, tap. Yeah, there we go. So I was kind of, I don't remember when I started. It was just kind of maybe elementary school or middle school was kind of when I first started my creative writing starting to take shape. And for me, I ended up going into the profession of journalism, mostly because it was a way for me to get paid, but to write. And I always knew I wanted to come back to creative writing, to playwriting, short stories and novels. And the journalism I kind of fell in love with later in life. Ok. Alors pour répondre à la question, j'ai commencé à écrire peu de temps après avoir appris à lire. J'ai toujours été attirée par la création de personnages et l'écriture de dialogues. En fait, je ne me rappelle pas vraiment à quel moment j'ai commencé à écrire. J'étais à l'école primaire ou peut-être au collège. En fait, je me suis tournée vers le journalisme parce que, évidemment, j'étais payée. Mais c'était une façon aussi de me rapprocher de l'écriture. Et j'avais toujours en tête qu'après le journalisme, je m'intéresserais à nouveau à l'écriture de pièces de théâtre, de nouvelles et de romans. And to the second part of your question, I think that similarly, in terms of when I started to think of writing stories that concern the rights of Indigenous people, for me, it kind of came hand in hand with all of the creative writing that I started doing. Most people, when they begin to write creatively, in any form, it's almost always an expression of self and an expression of what communities you're brought up in. And so for myself, I always kind of found myself drawn to writing about my Saponi community, our High Plains community in particular. And then that soon kind of bled over into the professional work I was doing as a journalist. So both of those things have just kind of always been intertwined pretty tightly with my writing process. Ok. Alors pour répondre à la deuxième partie de la question, mes histoires ont toujours été se sont toujours concernées, se sont toujours intéressées aux problèmes des droits des peuples premiers, des peuples autochtones. Pourquoi ? Parce que l'écriture parle de soi-même et par extension de sa communauté. Et ces préoccupations ont débordé aussi dans mon travail de journaliste. Puisque vous écrivez à la fois du journalisme et du théâtre, est-ce que vous avez une préférence entre les deux genres pour écrire ? Et est-ce que vous pensez
qu'un des deux genres est mieux adapté pour partager des idées politiques ou défendre des droits comme vous le faites? That's hard. Okay, so I think I prefer creative writing. Though I would say that I'm better at journalistic writing because it's something I do every single day. And creative writing, just as a product of not being my day job, I don't have always the time to work and kind of hone that skill as consistently, which is part of why I'm here on this residency, which is because I wanted to make the time for myself to work on that part of I wanted to go back and have the time and space to work on that part of my writing. I think part of that desire is because within journalism, while you can explore like form and structure and even your prose just as much as you can in creative writing, you're still bound within the confines of this real world we live in, and that can be very frustrating, especially when you're writing about Indigenous issues, because there are external limitations that are placed upon just some of the possibilities of what you can see the characters, or in journalism's case, the sources in your story be able to do. And with fiction writing, with plays like this, you're able to take the base, the foundation of the world you live in, and you can kind of twist it or morph it in a way that allows you to, like, this play is kind of set in like a near weird future, so it's not really that far off from the reality we live in, but I tweaked it just enough to allow me to like put these 12 people in a room so that they could all have to make a decision like this, forced by the federal government. And that to me felt fun in a really kind of a dark comedy way, because we're already doing these things to ourselves, and so then it was just adding this extra layer of bureaucracy to that and forcing these people to kind of not, like, again, one of my favorite parts in this play is when Juror 2 gets up to go leave and the door's locked, and he's like, the door's locked, what's going on? And it's kind of that's me as a playwright literally forcing these characters, saying, no, you cannot leave, you have to, I, as a playwright, am confining you to this space, so you have to continue to explore and express the opinions that all of you hold here. Thank you. Alors, je préfère les œuvres de fiction d'une manière générale. Cependant, puisque je travaille comme journaliste, eh bien, je travaille régulièrement et j'ai plus l'occasion de pratiquer le journalisme. Mais le journalisme s'il est plus pratique, il est limité par les contraintes de la réalité, la nécessité de vérifier les sources, d'être très proche de ce qui est légalement acceptable. En revanche, les œuvres de fiction, on part bien sûr de la réalité, mais on n'est pas limité par cette réalité. On part des sources, et puis après, on peut transformer cette réalité comme on le souhaite afin de servir le message qu'on veut partager. Par exemple, dans la pièce, les 12 personnages sont forcés de prendre une décision. Cette idée d'un tribunal, ça c'est la réalité. Mais ce qu'il en fait, ça c'est sa liberté. Ce qui lui plaît le plus dans cette pièce, c'est le moment où le jury 2 se lève pour partir et la porte est fermée à clé, donc il ne peut pas sortir. Et ça, c'est lui en tant qu'auteur qui force les personnages à rester là, parce qu'il voit bien qu'on n'a pas encore exploré tout ce qu'on peut sortir de la pièce, tout ce qu'on peut dire, tous les messages qu'on peut partager. Et la raison pour laquelle il apprécie tellement cette idée de venir ici en résidence, c'est que pour la première fois, il va avoir du temps pour travailler tous les jours les œuvres de fiction. For the second part of your question, in terms of expressing political thought, you're able to do it, but just in different ways. With journalism, it's not always, but typically it's a direct line, right? So it's action causes
X and Y and Z effects. And you can oftentimes kind of show like a macro effect and then show that macro effect in terms of how it's affecting a community and then how it's affecting an individual within that community. That typically is how, when you're thinking about expressing maybe not your opinion, but just a direct cause and effect of a particular policy, that's how that tends to be expressed through journalism. With fiction and playwriting, it's something like, this is a very explicitly political play, right? Like it's something that is directly making a commentary on the role of both the federal government in terms of policing indigenous identity, and also our kind of exploring how quickly indigenous people can be to mirror that desire to police our own identities as individuals and not go through our traditional structures. But there are other times when, like I'm exploring in the book I'm writing now, where it's a few layers removed, so it doesn't have to be you don't have to be as direct and as explicit. And I value both forms. If something's BS, I like to call it that for what it is, but at the same time, I like to be able to not always write political characters, because I think that can also just be a bit of a drag sometimes. Alors, on peut exprimer des idées politiques par le biais du journalisme et aussi de la fiction. Hein. On peut utiliser les deux pour s'exprimer, mais évidemment, ce sera différent. Dans le journalisme, c'est plus direct. On parle de cause à effet. Hein, telle politique, tel décret aura tel effet immédiat sur une communauté. On le prouve. En fiction, c'est peut-être moins explicite, mais le message passe quand même. Par exemple, on peut voir le rôle du gouvernement fédéral, hein, comme dans cette pièce. Hein, les indigènes suivent des lois qui ne sont pas leurs lois traditionnelles, qui sont éloignées de leurs coutumes. Donc, en fiction, ça n'est pas si direct, hein, mais on peut quand même faire passer un message. En revanche, je n'aime pas créer des personnages qui ne sont que politiques, parce que c'est un peu ennuyeux. And I guess one example of that in the play is Juror 9, who expresses a desire not to express that political thought. And because as much as I made this comment earlier, I do see myself as Juror 2 within this. As a journalist, you often have to be Juror 9. You have to watch everything else play out around you, and then you form your opinion, or then you express your version of your opinion after you see all of the people get slapped and carried off stage and all these other things. It doesn't always have to be explicitly a political character, even if they're in a very political, a hyper-political situation. Donc le jury 9, par exemple, eh ben, lui, il exprime sa volonté justement de ne pas exprimer son avis politique. Hein. Et le jury 2, vous voyez qu'il ressemble un petit peu à l'auteur. Par contre, lui désire approfondir la réflexion politique. Et après qu'il y ait eu tout le chaos, qu'il y ait eu les batailles, eh bien, il y a un moment aussi de réflexion. Et ça aussi, c'est un acte politique. J'aimerais aussi savoir si un des membres de votre famille a déjà milité comme vous. J'entends pas très bien. Est-ce qu'un des membres de votre famille a déjà milité comme vous le faites, pour les droits des Amérindiens? I guess it depends on how you term political. I mean, yeah, like for example, I have members of my family that are on our tribal council who do make active governing decisions for our tribal community. But I also have members of my family who maybe act a few steps, again, like are a few steps removed from that political process, right? Who act very much as vibrant and active members of our community, and
I'm trying to think of a good example of a way to show this. Maybe a way to express this would be, I think often of one of my dad's one of 11, so I have 10 aunts and uncles, and several of my aunts were very involved in the creation of a youth heritage camp about 20 years ago, wherein we began this camp so that the children in our community would learn their language, would learn their history, and would learn their culture. And that's not like somebody coming around saying, hey, you should vote for this policy, or I'm going to run for office, you should vote for me. But it in and of itself is a political act, right? Because it creates a strong sense of what a Saponi citizen should be by giving these kids the foundation to be active members of their community. So I guess that's kind of what I mean when I'm like, there are very present and like council members, and then there are people who are doing these more community focused acts, but that tend to several acts later express themselves into like political activation of our citizenry. Ok. On peut voir les choses à deux niveaux. Donc la question, c'était les membres de sa famille. Donc il a des membres de sa famille qui font partie du conseil tribal, donc de la famille qui va décider, qui va prendre des décisions pour gouverner la communauté. Mais un peu moins directement, son père a 10 frères et sœurs. Et ils ont créé un camp, un camp qu'ils appellent pour sauver l'héritage de la communauté. Et ce camp est destiné à accueillir des jeunes gens, des enfants, et on leur apprend les coutumes, les histoires constitutives de la communauté. Donc ça aussi, c'est un acte politique. Il ne s'agit pas de voter, bien sûr, il ne s'agit pas de prendre des décisions qui vont directement changer la vie de la communauté, mais en donnant aux enfants les outils qui leur permettent de connaître qui ils sont, d'où ils viennent, eh bien, on s'assure une longévité politique. Et donc, on peut voter, et ça, c'est être un homme politique de manière directe, mais on peut vivre sa vie de façon politique aussi. Like, for example, like maybe to put this in other terms, is like your parents or whoever you learned to speak French from, or whoever taught you the history of your country. Like, you might not think of that as a direct political act in the same way as somebody coming around trying to organize you. But it is a political act. It creates a sense of identity and of culture that then expresses itself in very direct ways later in life. So that's kind of what I mean when I say, like, not everybody might be involved politically in the process that we think of typically, but it's these small kind of cultural building blocks that then allow ourselves to express like our individuality as part of this broader community later on. Vos parents, ce sont ceux qui vous ont appris le français et aussi l'histoire du pays, donc de la France. Et en faisant ça, ils vous ont donné le sens de votre propre identité. Ça, c'est un acte politique, parce que ça va changer la communauté dans laquelle vous vivez. Ça va vous permettre, vous, de prendre des décisions en sachant qui vous êtes. Donc, en ce sens, ça change la communauté et c'est un acte politique. On a vu récemment la Cour suprême augmenter son pouvoir sur les tribus indigènes. Et j'aimerais savoir si vous avez peur pour le futur de votre tribu et des autres tribus indigènes américaines. The Supreme Court worries me about everyone, not just my tribe and other tribes. It worries me about every marginalized community in the United States. As it relates to indigenous issues, yes, the Supreme Court, the way that justices are seated is appointment by the president. And the way that these justices are trained is they
like any other lawyer. They go to a 4-year university, and then they go to law school, and then they clerk for somebody, and then they sit on a bench for a few years, and then they go to a higher bench, and then depending on what their politics are, what their governing thoughts are on the law of the United States, someone along the line might decide that's a great candidate to sit on the Supreme Court for the next 30 years. Nowhere in that process is there a mandate for any lawyer, attorney in the United States to actually learn federal Indian law or tribal law, which is the law written by tribal governments. As a result of that, we only really have one justice out of 9 justices on the Supreme Court who carries even close to what you would describe as a rudimentary understanding of the United States' legal relationship to the tribal nations that it shares the continent with. Bon, alors la Cour suprême, oui, ça me cause beaucoup de soucis, hein, mais pas qu'à moi. Hein, la Cour suprême cause beaucoup de soucis à toutes les communautés un peu marginales. Et donc, le président nomme tous les acteurs de la Cour suprême. Ce sont des gens qui ont fait des études, bien sûr, 4 ans d'études à l'université. Après, ils ont une carrière politique qui est bien encadrée, qui est connue. Mais aucun des avocats qui va s'intéresser aux questions relatives au peuple premier, aux peuples autochtones, aucun de ces avocats n'a jamais fait d'études pour apprendre les lois des peuples autochtones, des peuples premiers. Donc ils ont forcément une compréhension très limitée des problèmes et de la façon de raisonner des peuples premiers. Donc déjà là, ça fait peur, hein, déjà là. You know this because you're in my writing class, but next in November, the first week of November, the Supreme Court will hear a case on a piece of legislation called the Indian Child Welfare Act. That was a law that was passed in the 1970s after an era in which Native children had to face 2 things, which is one, being sent to boarding schools or residential schools as they were called in Canada, where they were sent away from their families for years on end to be forcibly assimilated, and that's where many of the mass graves are being found presently. Or 2, they were, the foster care system would come into the communities and take kids out of the communities and give them to white parents as part of the adoption process. The Indian Child Welfare Act was created in the 1970s to ensure that tribal governments could step in if there was a case where a child did need to be removed from an unsafe situation and give priority to somebody else in that family or in that tribal community. The law is now being challenged by a group of conservative states and legal think tanks to be stricken down, which is quite a frightening proposition because it would return us to a reality that wherein Native children could be again forcibly removed from their homes. So the Indian Child Welfare Act was made illegal in the 70s? It was legalized in the 70s. It was legalized. And that was to protect from the forcible. And they want this to be... They want to remove the act. They want to strike that down. Bon, dans les années 70, les États-Unis ont proclamé l'Indian Child Welfare Act pour protéger les enfants autochtones. Jusque-là, la loi américaine et canadienne permettait 2 choses terribles. La première, c'est que les enfants autochtones soient emmenés de force dans des pensionnats et ne voyaient leurs parents qu'une fois par an. L'idée, c'était de les assimiler.
Donc ils étaient ensemble dans des pensionnats, mais ils ne voyaient plus leurs parents, ils ne parlaient plus leur langue. Ce qui était légal aussi, c'était d'enlever les enfants autochtones à leur famille et de les faire adopter par des familles blanches. L'idée était la même, c'était de les assimiler. Il y a eu une conférence ici qui disait « tuer l'Indien pour sauver l'homme ». Alors, cette loi-là, dans les années 70, faisait que ces deux choses terribles étaient illégales. Et il y a maintenant des États conservateurs aux États-Unis qui voudraient revenir à l'ancien système. Et ça, évidemment, ça fait très peur. On change un petit peu de sujet maintenant. Vincennes vous accueille en résidence d'écriture pour 3 mois. J'aimerais savoir comment vous pensez que vivre dans un environnement différent va affecter votre écriture, votre inspiration, etc. So I'll be here until December, and honestly, this is something somebody told me before I came here, and I've been here 3 weeks, so I feel like I can say this is true. It was a bigger adjustment for me to move from the American South, where I was born and raised in rural North Carolina, up to, I currently live in Brooklyn in New York City. That was a bigger adjustment than what it was to go from Brooklyn to here, because it's not to say that there aren't many cultural differences, and that my eating schedule has to be moved back a couple hours and I have to get used to much more coffee, but really I'm very used to city living. I'm very used to being able to walk and take the subway everywhere I go, having to walk quickly, having to interact with people very regularly. So for me, I haven't found too much of my writing process to be upended or to be changed that much. The biggest difference for me is having the time and space, because I'm working before this novel that I was working on. I was having to work on between the hours of 10 p.m. and 2 a.m. After work, after I did all my grocery shopping and all the chores I needed to do at the end of the night. And the idea that I have the freedom to wake up at 7:30, 8 a.m., write for a few hours, go get coffee and breakfast, come back, write some more, go out for lunch, come back and write like that I can build a writing schedule essentially. That's the biggest freedom that any artist can dream of. And for me, that's what this has become. It's become a dream. I've written more in 3 months than I have more in 3 weeks than I have in 3 months, just by having that freedom of time. So I don't think it's so much the cultural stuff as it is just the ability to have time and space to focus on the work you want to. Alors, on me l'avait déjà dit, mais je suis là depuis 3 semaines, donc je peux le confirmer. En fait, c'était plus difficile de s'adapter quand j'ai quitté le sud des États-Unis pour aller jusqu'à Brooklyn, où j'habitais avant de venir ici, que de s'adapter de Brooklyn à Vincennes. En fait, je suis déjà habituée à vivre en ville, à interagir avec les gens. La plus grande différence, évidemment, en étant ici, c'est que j'ai du temps et j'ai un espace libre pour travailler. J'ai écrit mon premier livre, là, entre 10h le soir et 2h du matin, quand j'avais fini mon boulot, quand j'avais fini de faire les courses, faire à manger, etc. Ici, c'est génial. J'ai la liberté de me lever vers 7-8 heures, prendre un bon petit-déj, écrire, aller me balader, déjeuner, écrire. En fait, j'ai la liberté maintenant de pouvoir créer un programme, un planning au service de l'écriture. Et en fait, j'ai plus écrit ces 3 semaines que je suis ici que pendant les 3 derniers mois. Donc l'adaptation, ça n'a pas vraiment été un problème de civilisation, en fait. Ça n'a pas été un souci. Mais la grande liberté que j'ai à travailler ici, ça, c'est ce qui fait toute la différence.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce roman que vous écrivez, que ce soit le processus d'écriture ou le sujet? How could you? How could you ask me this question? I can maybe tell you a little bit more about the process in the book itself, which I apologize. I'm just, I get very nervous about talking about it before it's really ready for public consumption, which I need to be better at. But for me, it's I can say that it's a historical revisionist fiction, right? So which allows me to kind of flex the research skills that I've developed as a journalist, the interview skills. I have to talk to a lot of people to get some of the details from the time period I'm writing about correct, which is the late 1860s. And but beyond that, it's not so dissimilar from this play that we put on in terms of it's not a single protagonist that we're just following all the way through. We have 5, and then it kind of actually branches out a little bit more to 6 and 7 perspectives that we follow through this kind of very broad, very wide narrative that kind of funnels down like an upside down triangle. And so for me, writing this play and writing plays in general has been really helpful to the novel, because one of the things that I find when I read many novels is that the dialogue like reads too perfect. Like people don't talk the way that they talk in many novels. It's too clean cut, and that's what I had a lot of fun writing the dialogue for this play. It's a lot of just very high emotions, high stakes, and so as a result of that, people it's not like they're sitting there and being super considerate with their responses. They're speaking from their heart, and that's what I tried to put into the book I'm writing too, because I found writing dialogue is just one of those things that I want to be really good at, and to do that it's like anything, you just have to do it again and again and read it out loud to yourself until it feels right. So my cats have to listen to me walk around my apartment doing all different types of voices and intonations, and they just give me lots of funny looks. The other thing is structure. You can write the first 100 pages of your novel and they can be fantastic, but if it starts to fray at the ends, then it doesn't matter what you've written at the beginning. Your ending has to be just as tight or as interesting as what your beginning is. And for this novel, I kept finding that my first 100 pages were fantastic, and the first 2 times I wrote it, the middle section was either off, or it just like somebody went way out here and couldn't find their way back in, or the ending just kind of fizzled a little bit. So that's what I'm hoping with this third write through, that I feel really set about the opening 100, and that the latter kind of 200 pages maintain that tightness, maintain that energy of the first part. It's been really fun to kind of work on that here. Alors, je suis désolée, je suis un peu réticent de parler de ce roman avant qu'il soit fini. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un roman qui va revisiter une période historique. Il s'agit de la fin des années 1860. Ça va me permettre d'utiliser tous les savoir-faire que j'ai acquis en étant journaliste, savoir-faire de recherche. Alors, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il n'y aura pas un seul personnage, mais 5, ou voire 6, 7. Le roman aura la forme d'un triangle inversé, donc il démarre avec une perspective très large, et puis finalement, il se rétrécira comme un tunnel. Les pièces que j'ai écrites m'ont beaucoup aidée pour l'écriture de ce roman, parce que quand je lis des romans, en général, je trouve que les dialogues sont trop propres.
ils sont, le langage est trop châtié. En fait, moi, ce qui me plaît, c'est de mettre en scène beaucoup d'émotions et des enjeux importants. Donc les personnages parlent de leur cœur. Et dans ce cas-là, on ne se soucie pas très bien de la justesse grammaticale ou du meilleur vocabulaire employé. Chez moi, j'écris les dialogues et puis après, je les essaye sur mes chats. Je fais des essais de voix et d'intonation et ils me renvoient des drôles de regards. Quand j'écris, je veux que la fin soit à la hauteur du début. Donc pour moi, c'est l'enjeu. J'ai écrit jusqu'à un certain stade et maintenant, les 200 prochaines pages, il faut qu'elles soient à la hauteur du début, aussi bonnes que le début. Et une dernière question, qu'est-ce que vous aimez lire ? I like to read a lot of different things. Right now, I'm reading Rumaan Alam's book, Leave the World Behind. I found myself recently, I kind of went on a kick of reading these big, thick, like, doorstops of books, like Lonesome Dove, Master of the Senate, and just Stalingrad, and just these kind of big, massive, just multi-character, multi-generational epics. And then I was like, I kind of want to read something that's like 200 pages and just breeze through a couple of those. A book I kind of find myself coming back to, I don't know, like every 6 months or so. And at this point, I've read it a few times, so I'll just come back to certain sections of it. Or I guess two books. One is Post-Colonial Love Poems by Natalie Diaz. Post-Colonial Love Poems. Who's a poet who's supposed to be here as part of the festival, but couldn't make it. And then Tommy Orange's There, which again is kind of follows, I want to say, 8 characters, but is again like one of those really tightly wound, jumping back and forth type narrative books. So yeah, right now I'm kind of reading these shorter novels just to get just so I can kind of put my brain at ease at night, and I don't have to like hurt my wrist holding these massive books. Oh, j'aime lire beaucoup de choses, énormément de choses. En ce moment, ce que j'aime, c'est les super pavés, les énormes bouquins qui peuvent servir à empêcher les portes de claquer, tellement ils sont lourds. Donc en ce moment, j'aime les romans massifs, les sagas qui n'en finissent plus. Donc en ce moment, je lis Stalingrad, c'est ça ? Oui. Et puis après, ça me lasse. Alors j'aime bien les petits romans de 200 pages qui me font pas mal au poignet quand je tourne les pages le soir et que je peux lire comme un petit souffle, une petite brise marine, tout, sans effort. Il y a un livre que j'ai lu plusieurs fois et sur lequel je reviens, je relis des passages, à peu près tous les 6 mois, j'ai envie de revenir à ce livre, c'est Post-Colonial Love. Poems, Post-Colonial Poems. Alors je ne sais pas comment ça a été traduit en français, poèmes post-coloniaux. Et un autre livre, There, où on a 8 personnages intéressants, qui sont bien construits, qui ont une épaisseur. Et la chronologie va d'avant en arrière. La chronologie est un peu compliquée. Voilà. Merci. Thank you so much. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, on a le temps pour 1 ou 2 questions. Bon, c'était bien alors. They've listened to me talk so much. So many of these cast members have. I feel bad at this point. We know all your secrets. Yeah, that's it. That's right. Okay, thank you so much. Thank you. Okay. Thank you.
hanging around. So this group map is the tribes themselves who decide how much they will give. Yeah.